ist eingeflochten. Eingeflochten hat sie ihn. Gut warm eigentlich, ne? Ist besser wie gestern. Ist nicht so kalt. Ich glaube, es war heute Nacht nicht so kalt. Morgen hat es 10 Grad gehabt. Ja, es ist auch nicht bewölkt. Heute ist die Sonne heraus. Da ist es besser. Doch, sehr schön. Ist gut. Ist gut. Very good. Long rain for a moment. Aber ist ja luftig schon angezogen. Little more activity in the walk, please. Ja, aufpassen, dass du nicht ständig mit dem Schenkel daran gehst. Ja. Zwar ständig ist mit dem Schenkel daran. Be a little more quiet with your leg. Okay, go straight and start with a leg yield.
der erste Abstellungswinkel relativ flach bleibt, Stay a little more shallow, TJ. um das rechte Hinterbein da so ein bisschen in die Vordiagonale zu kriegen. He wants the right hind to reach more forward. And if he has, if he's a little bit too steep in the angle, what will happen is he's going to reach more across than forward. Mal gucken. Little more activity, right side. Schauen, dass das rechte Hinterbein da einfach ein bisschen mehr vorgreift. Activate the right so that he's reaching a little bit more, and that's why you want to keep it so flat. Das wird besser. Aber er möchte halt dann gerne mal ein bisschen mehr Winkel anbieten. So wie sie es halt alle gerne tun. Ja, genau das, genau das. Too much! Ja, weil er sich halt strecken muss. Und strecken ist immer ein Problem. Kontrahieren nicht so, aber strecken halt schon. Das ist immer das Problem. Dehnung ist das Problem. Genau. Deswegen, wenn du das den Leuten erklärst, dass das Problem außen ist und nicht innen bei der Wendung, wie? Der biegt sich nicht. Er dehnt sich nicht. So habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Oh Mann, ja. Stay on a circle in leg yield. Aufpassen, dass er über die linke Schulter trifft. A little half halt. Watch that he's not running through the left shoulder. Der greift diagonal, ich glaube, durch. Ja. Okay, change the leg yield. And change direction. Ja, da kommt er besser. Mhm. Better this side. Ja, da greift er durch. Aber hier dürfte auch noch ein bisschen mit mehr, ja, einfach ein bisschen mit mehr Aktivität, ein bisschen mehr kommen. See if you can Freier gehen lassen. activate him just a tiny little bit. Maybe you can open a little. Go straight line. Du sollst immer wieder das Übertreten wechseln.
And on the line, keep switching the leg yield. Da muss ich noch recht ein bisschen mehr anstupsen. Little more activity from the right side. Soll ich über die Linie kommen? Come down center line. Auch ein bisschen deutlicher umstellen im Genick oben. Little more clarity in the change of flexion in the pole. Aber nicht, also ganz vorsichtig. Nicht, dass ihr das Umstellen blockiert. Very careful so you're not blocking anything. Soll ich hier fragmentiert machen? Turn him around the forend or hind end, however you want. Forward left. Wenn das jetzt zu eilig wird. Ja, so rumschmeißen. Aufpassen auf die Rechtsstellung, ja. Watch the flexion right. Ja, der, Ermüdet ein bisschen. Ermüdet ein bisschen, ja. ja, da tut er sich deutlich leichter. Und das sollte unten als Vorhand und Hinterhand drehen und bekommen. Turn the front end around the hind end. And come back again. Ja, da muss ein bisschen mehr vorlassen. You need to let him out just a little bit so you have, when you're doing the turn, so that he has the ability to keep walking with the hind feet. Drehungen vermeiden. Enorme Rotationsbelastungen Ja. auf die Finger ein bisschen. Always want to have a small circle idea. Nochmal Hinterhand und Vorhand drehen. Turn the hind end around the front end. Immer mit einem kleinen Kreis. Tiny little circle so that he's not stopping, because when they're stopping there is a lot of pressure on the joints. Nochmal zurückdrehen, das Vorhand und Hinterhand. Turn the front end around the hind end and come back. Aufpassen, dass er übertreten bleibt, dass er von der Stellung her richtig gestellt bleibt. Ja? Watch that it is. So travers-mäßig. Watch that it is leg yield with flexion but straightness. Otherwise, he's starting to offer you a little bit of haunches in. Soll sie unten nochmal kehrt machen und dann soll sie über die Diagonale hochkommen und dann so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen zickzackmäßig auf der Diagonalen arbeiten. So leichte, ja, wie so Zickzack-Traversale, nur im Übertreten. Turn him around at the hind end and then come back in a zigzag leg yield. Und immer schauen, dass das jeweilige innere Hinterbein wirklich diagonal greift. Das Vorhand ein bisschen mehr vorauslassen. Let the front end go a little bit more so that the hind end isn't getting ahead. Ungefähr eine Hufbreite. Needs to be about one hoof width. The front end needs to be ahead. Gucken, dass er gerade sitzen bleibt. Nicht, dass Stay straight nur mit in your body. Turn around. Do it again.
Don't lean. Also immer gucken, dass Vorhand im Tick vorausläuft, das ist ganz wichtig. Aber halt nicht zu viel, nicht dass er dann über die Schulter läuft. Ja. Aber das ist wichtig, ungefähr eine Hufbreit vorauslassen. Nicht, dass es mit der Hinterhand vorausgeht. Forehand needs to be a little bit ahead. Ja, so ist gut. Und dann auch sorgfältig umstellen. More clarity in your change of flexion, he's going to go into a half pass. Ja, weil es ist halt normalerweise als Traversale reitet, ist eh klar. Das bietet er dann halt an, weil er sagt, ich weiß doch, was ich mache. Das ist aber nicht interessant, interessiert mich. Muss alles möglich sein. Sonst ist das alles so mechanisiert. Ja. Und das ist nichts. Nochmal zurückkommen. And again. Yes, he was starting to offer flexion into the direction of his of the movement, which turns it into a half pass, and we're in a leg yield where he's flexed away from the direction. Okay, so you want to point a little bit outside. Correct. Sie muss gucken, sie muss It's actually inside because you're challenging the inside hind leg, which in this case is left. Sag's nochmal. Sie muss gucken, dass sie immer mit der Vorhand ein bisschen mehr vorausgeht. Little, Aufstellen. very good clarity in the flexion. Maybe your hand a tiny little bit wider. The narrower you get, the harder it is. Dann muss sie gucken, dass sie von der Körperachse gerade And ist. watch your body axis. Führung her. Ja, das habe ich ja gerade gesagt, sie soll da mal ein bisschen weiter bleiben, weil das ist ja so schwierig, da das umzustellen gescheit. Ja. Okay, long range for moment. Gut. Also wirklich gucken, also mehr auf die Stellung achten, ein bisschen mehr auf die Vorhand schauen und dann gucken, dass sie jetzt anfängt, ihn zu drücken. Weil sie drückt ihn nämlich. Be really careful in the flexion in this work because of course he's going to offer you what he thinks you're doing and you need to be able to do what you want, not what he offers. Little wider hand should allow you to have more clarity in the flexion, and then you have to be really careful. The longer you did it, the more unclear your body axis got. And then if you're starting to lean away from the direction that you're going, you're pushing him ahead of you instead of being ahead of him. Okay, pick up your rein and start the trot. Ja, wenn du dann so zwischen Traversalen arbeitest, so ein bisschen Travers und so weiter, dann ist das ganz schnell das Problem, wenn die vom Becken hinten nicht kommen. Das ist dir das andere am bieten dir Bücken, sofort klar. ein Travers an. Ja, Das klar. ist in dem Augenblick für das Pferd nämlich viel leichter. Klar. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum ich denn das Übertreten nicht im Trab mache. Da wird es nämlich noch problematisch. Im Schritt kannst du es noch besser steuern, aber im Trab lass das Übertreten also ruhig sein, um dieses Vermischen zu verhindern. Das ist eigentlich der Grund dafür. Theoretisch kannst du es auch im Trab machen, das Übertreten, spricht überhaupt nichts dagegen. Ja gut, ein bisschen vermischen tust du das ja eh, weil du machst ja die anderen Sachen im Schritt auch. Ja, aber im Schritt kannst du es besser Du steuern. hast, ja klar, du es hast mehr Zeit. Du kannst es präzise auseinanderhalten. Genau. Und im Trab ist es einfach die Gefahr so groß, dass es so schnell sich miteinander vermischt, dass du es nicht mehr präzise auseinanderhalten kannst. Und dann macht das Pferd im Grunde, was es will. Und dann macht es wirklich keinen gymnastischen Wert mehr. Und das ist das, warum es im Trab eigentlich nicht macht. Oder sehr ungern, eigentlich gar nicht. Und ich mal zu zeigen oder so, dass es geht, aber sonst eigentlich nicht. Und dann gibt es auch viele, die das Übertreten gar nicht machen. Der Branderup zum Beispiel macht das Übertreten überhaupt nicht. Gerade aus diesem Grund. Wobei das Übertreten einfach vom Becken her finde ich einfach eine klasse Übung. Ist es auch. Ja. Stay on a circle, please. Das ist immer eine gute Übung. Das ist eine super Übung. Du kriegst eigentlich jeden damit. Du kannst es mit Anfängern machen, du kannst es mit Fortgeschrittenen machen. Vor allem, du kriegst Pferde, die eine enorme Bewegungsgewandtheit haben. Eben. Und die Leute fangen an zu kapieren, was eine Schulterlastung ist. Ein bisschen mit mehr Schwung. A little more oomph. It's a little flat. Also nicht schneller, No speed, einfach hinten ein bisschen mehr Tritt, just boing. einfach ein bisschen mehr treten. Die sind alle so. Gut, der Bund ist natürlich, bietet Ja, sich nicht unbedingt an mit Boing. Der federt nicht zurück, da verschwinden sie halt. Ich meine, das muss man schon auch sehen. Ja, und dann bei so einem Pferd, was vielleicht nicht ganz so einen guten Tritt hat,
dann wird es noch weniger. Die kommen nicht So mehr ist raus. es. Die kommen nicht mehr raus So aus dem ist es. Boden. Und dann schaut es natürlich unheimlich lack aus. Ja, mehr gucken, beim Wenden mehr gucken, dass gerade jetzt das rechte Becken mehr vorgelagert wird. Very important, especially when you're changing to the right or he doesn't want to rotate into the right pelvis, that you have good clarity in your flexion. Soll man hier ein paar Mal durch den Zirkel wenden Do a few changes through the circle und soll sich vor allem auf das rechte Becken so ein and bisschen really konzentrieren. focus on that right pelvis. Ja, links kein Problem, da kommt, da tritt er auch sauber in die Spur rein. Das ist gut. So, und jetzt da. Ja, guck, da wird auch nichts umgegriffen. Impuls right Null. und auch mehr Ja. More adjustment of the rein length. faul. Ja, da hat sie gar nichts gemacht. Nee, das ist Aber genau null. das. Die muss, Ah. das ist ihr Problem. Die macht da zu wenig. Die reitet da eigentlich zu lieb. Die reitet zu flach drüber weg. Das ist nicht sauber präzise. Das ist nett, das ist schön, keine Frage. Aber der letzte Bums fehlt. Dieses Ran ans Pferd. Nochmal so ein bisschen, da einfach nochmal so ein bisschen in Bums geben, so ein bisschen Reiz, so ein bisschen auch mal ein bisschen packen. Die reitet mir so lieb drüber weg, alles schön, alles hübsch. Und das ist das, wo sie dann mit dem anderen Pferd ein Problem kriegt. Ja, sie muss auch mal versuchen, so ein bisschen mit der Stellung zu spielen. Sie hält das alles ganz toll, sie reitet unheimlich auf schön. Ja, ich möchte einfach ein bisschen mehr Beweglichkeit in das Pferd reinbringen. Das ist alles so, Play a little bit more with the flexion. einfach mal ein bisschen Test out a little bit where he's at. It's not about what it looks like. It's not about pretty. ja, siehst du es wieder hinten? Ja, ja, aber wie? Do you feel how he just turns out? Ja, ja. Bitte, komm zur Ausblick. Come to halt. Come to halt. Was sie macht, das ist alles perfekt, ist gut. Was mir so ein bisschen fehlt, das ist einfach so ein bisschen mal an das Pferd rangehen, die Schwachstellen von dem Pferd mal so ein bisschen aufdecken. Ja, sie kaschiert das alles ganz toll. Aber das kann sie machen auf der Prüfung oder wenn sie irgendwie auf Show reitet. Jetzt soll sie hergehen, soll einfach mal ein bisschen rangehen. Mal, wie gesagt, die Schwachstellen von dem Pferd selber mal aufdecken. Das ist das, was mir so ein bisschen fehlt. Also ist alles in Ordnung. Ist alles There is nothing wrong, but he wants you to go and push a little bit into the sore spots. Yeah. Yeah, everything's nice and pretty, and you're kind of riding a little over it, and you're not challenging him. Right. You're not asking him to get a little cranky with you. ja, im Training ruhig mal ein bisschen rangehen. You just, Einfach mal ihn auch wenn es natürlich mal für sie auch unangenehm wird, einfach mal ein bisschen ärgern, mal ein bisschen reizen, um einfach den letzten Kick rauszuholen. so that he needs to respond a little bit more, because he's being, very obedient, but part of the reason why he's obedient is, No, he's totally blowing me off today. yeah, I mean, Ja, er hat Ja. also die ganze Zeit immer die Schwachstelle vom rechten Becken gezeigt. ja. Aber Ja, sie sagt, er lässt sie heute nicht auch so das ran. Ja, ist schon klar. Ah, Aber trotzdem soll sie es vorsichtig probieren. Ja. Sie muss jetzt nicht mit Mods Yeah. Akte rangehen. don't, I mean, obviously don't, Ihn nicht verrückt machen oder so. Aber poke a einfach hole in him, so ein bisschen mal but so dezent. be a little bit more naggy, if you so will, which is not what we normally would tell anybody. You know what? He wants you to just go and show us where he is. I mean, we can see it anyways, Yeah. but show us where he's not working. Go open it up. The stuff that you would hide in a show, where you would say, ooh, if I had a freestyle, I wouldn't do 15 half passes to the right. That's what we want. We want to see where the weaknesses are. Go into the weak spots and get him a little bit upset about working in the weak spots, so that Okay. he maybe shows a little bit of reaction.
mal ein bisschen immer Shoulder-in arbeiten. Shoulder-in. Work a little shoulder in. That's the spot. That's the spot. Ja, der blockt halt ein bisschen. Ja, ja, und freilich ja, blockt er. Und dann reitet sie ganz viel drüber weg. Ja gut, weil das manchmal ja auch eine gute Antwort ist, aber bei ihm halt gerade heute nicht. Nee, da muss man auch mal ein bisschen Ja. ihm klar machen, dass es, aber nicht halt so aggressiv, sondern heißt so unterschwellig, so unten rein, so ein bisschen. So von hinten rum. Ja, ja. Auch von der Stellung her, da verwirft er sich jetzt. Ja, der lässt sie nicht ran. Ja, ja. Nicht so aggressiv, Not too. so dezent, immer wieder so ein bisschen, weil sonst macht er zu und dann geht gar nichts mehr. Ja. I mean, you don't want him to completely Und ständig get so wechseln. cranky and shift between the shoulder ins. You know, go to the easy side, go to the harder side. Ja. I mean, we don't want him upset. We just want him. We want him to boil on a very small, you know, on the little flame, but we want him boiling. Ruhig auf der Mittelachse bleiben, das ist gut. Come back and forth on the center line. Or kind of around there. Ja, der lässt sie gar nicht ran. Der lässt sie nicht ran. Was der geht nämlich nahezu linkstravers momentan. He's almost offering you a haunches left. Because he's tilting in the connection for you. He's not letting you touch him in the pole because he doesn't want to rotate. So he's counterbent in the pole. Well, not right now because right now she's correct. Right, but on the other side. Yeah. Ah, so ist gut. Okay. Das ist gut. Das passt einwandfrei. Ja gut, das ist ja auch die Seite, die man mag. Die man mag. Die man mag, weil der lässt sich ja schon nicht umstellen nach rechts.